On the occasion of the National Arbor Day on June 1st, 2025, Mr. Linkham Dongsawan, Minister of Agriculture and Forestry, addressed the media at the Ministry of Agriculture and Forestry, emphasizing the significance of cherishing and preserving sustainable forest resources in Laos. วันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปี2025นี้ข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังปวงส่วนลาวทั้งชาติจงเชิดชูสติรักชาติและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่า Designated as National Arbor Day by the party and government, June 1st serves as a platform to raise consciousness among the youth and society about the vital role of forests in environmental conservation and sustainable development. The theme for the 2025 National Arbor Day revolves around planting trees today for the benefit of future generations, fostering a sense of collective responsibility towards environmental protection and climate change mitigation. ไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือนับมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยง Forests play a crucial role in the socio-economic advancement of the nation, safeguarding soil fertility, water resources, biodiversity, and climate resilience. Minister Linkham underscores the importance of forest conservation in bolstering the forest sector's growth, supporting industry and infrastructure development, and enhancing livelihoods across the ethnic groups. การจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าคณะภาคคณะนำกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง The objective of National Arbor Day is to instill a sense of appreciation for forests among children, youth, and future generations, encouraging active participation in forest management and preservation. Despite efforts to protect forest, challenges such as deforestation persist, necessitating continuous policies and collaborative initiatives to combat forest degradation and land encroachment. การปลูกต้นไม้แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝน In line with this commitment, the Ministry of Environment and Forestry has issued a notification to launch a nationwide tree planting campaign on June 1st, aiming to plant over 24.3 million tree seedlings and restore more than 37,200 hectares of forest land. A national tree planting ceremony on June 1st will involve planting close to 1 million seedlings across 1,600 hectares countrywide. คำควรของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี2025นี้ได้กำหนดเอาปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้า The ministry, in collaboration with local authorities, plans to hold a tree planting ceremony in Vientiane capital, focusing on planting species like Du, Yang, and Can, totaling over 3,000 seedlings. The call to action on National Arbor Day urges all Lao citizens to actively engage in tree planting, forest restoration, and forest conservation to ensure the sustainability and abundance of forest resources for the nation's socio-economic progress. จงช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและประกอบส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม The ministry invites various stakeholders from the public, private, and civil sectors to partake in tree planting activities tailored to local conditions, aiming to collectively contribute to the growth and preservation of the Laos forests. By collectively planting 1 to 2 trees each, an estimated 7 to 14 million additional trees could be added to the nation's forests, symbolizing a united commitment towards environmental conservation and sustainable development.